So this is the first part of chapter 6 from the health physics book we have been studying. This chapter is called radiation dosimetry. And here we will see the units we use for exposure, radiation exposure, and for absorbed dose. So in earlier times, when there wasn't really any fixed or SI unit for radiation exposure or absorbed dose, there used to be different units. For example, paperclip unit. So what does a paperclip unit mean? It means একটা পেপারকে যদি তুমি রেডিয়েশনে এক্সপোজ করো, then the amount of radiation it takes for a shadow to form in the paper, a detectable shadow to form in the paper. So paperclip unit ছিল maximum permissible radiation dose in 1 day for a person. But when you're giving therapy or going through treatment for different diseases, you need a higher dose of radiation, right? In that case, they used to use another unit called skin erythema unit. So এটা ছিল হচ্ছে higher dose of radiation এর জন্য. Now you can ask why do we have different units for absorbed dose and for radiation exposure? The answer is radiation exposure যতটুকু হচ্ছে তোমার স্কিন বা টিস্যু বা অর্গানে, that doesn't necessarily mean যে ওই পুরা full এনার্জিটা from the exposure will be absorbed by the organ that is being exposed to. The amount of energy that is going to cause the radiation damage depends on a lot of factors. So um, amount of energy absorbed or dose absorbed will depend on the type of radiation exposure, the energy of the radiation exposure, and then the absorbing material, that is তোমার কোন টিস্যুটা অ্যাবজর্বার হিসেবে কাজ করতেছে or কোন বোনটা অ্যাবজর্বার হিসেবে কাজ করতেছে. So it depends on a lot of factors. That's why we need different units for radiation exposure and radiation absorbed dose. Okay. So let's see what units we use for absorbed dose. Basically, we have two units. One of them is gray, and the other one, as you will see, is red. So what is 1 gray? So 1 gray is the basic unit that is used for defining absorbed dose. It is the absorbed energy per unit mass of tissue. ঠিক আছে? So radiation absorbed dose is del E by del M. Here del E is the absorbed energy and del M is the mass of the tissue that is absorbing the energy. So this is basically the SI unit for absorbed dose. So as an SI unit we will be using gray. And এটাকে যদি in terms of SI units লিখো তাহলে 1 gray will be equal to 1 joule per kg. So 1 joule of energy absorbed per kg of mass of absorber, right? Now let's go to the next unit, which is rad. So what is the full form of rad? Rad is radiation absorbed dose. So this is basically the unit that was being used before the SI unit was established, and this unit can be defined as 1 radiation absorbed dose or 1 rad is equal to 100 ergs per gram. এখন erg হচ্ছে it's a unit of energy. This is coming from here. 1 joule হচ্ছে 10 to the power 7 ergs. So 1 erg of energy being absorbed per gram of tissue of absorber হচ্ছে 1 rad. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন তুমি যদি সিম্পল হিসাব করো, if you convert ergs per gram to joule per kg, which was the unit for gray, then you find a relationship between rad and gray, যেটা কিনা এখানে দেখানো হয়েছে. So 100 ergs per gram, এটাকে যদি তুমি কনভার্ট করতে হবে কিসে আমাদের joule per kg তে, right? So we know 1 joule is 10 to the power 7 erg. So erg কাটাকাটি চলে যাবে, joule থাকবে, and then we need per kg. So 1 কেজিতে থাকে হচ্ছে 10 to the power 3 gram. So if we do this, then we get what? এখানে আছে 10 to the power 7.
এখানে 10⁻³ আর এখানে 10⁻², কাটাকাটি করলে আসবে 1/100 joule per kg or 0.01 gray, right? Because we know joule per kg হচ্ছে basically gray. So এটাই এখানে লেখা আছে, এখানে না সরি, এটা নেক্সট লাইনে লেখা আছে যে 1 rad will be equal to 0.01 gray. আচ্ছা, then the next part is that এই দুইটা ইউনিট যে আমরা দেখলাম, gray and rad, these are usually used at macroscopic levels, not in microscopic or cellular levels. ঠিক আছে, সো এখানে এটাই বলছে, radiation absorbed dose concept is a macroscopic construct and is not intended for microdosimetry on cellular or subcellular level. এটা কেন? কারণ দেখা গেছে যে অ্যাবজর্ব ডোজ যেই ইউনিটটা অর প্যারামিটারটা আমরা দেখতেছি, that parameter is correlated to the effects on tissue, organ and organism level. So tissue level, organ level আর organism level যদি চিন্তা করো, then you can correlate the effect of radiation by absorbed dose to that tissue or organ or organism. ঠিক আছে? But if you go on a cellular or subcellular level, তখন দেখা যায় this theory does not apply. হ্যাঁ, সো এই থিওরি যেটা আমরা বলতেছিলাম যে ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেল, টিস্যু, অর্গান, অর্গানিজম, এখানে হচ্ছে ইউজুয়ালি অ্যাজিউম করে নেওয়া হয় যে যতটুকু অ্যাবজর্ব ডোজটা গেছে অর এনার্জিটা অ্যাবজর্ব হয়েছে বাই দ্যাট টিস্যু, দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইজ ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার ম্যাস অফ দ্য টিস্যু অর দ্য অর্গান। হ্যাঁ, তো একটা অর্গান যদি 10 গ্রে অফ রেডিয়েশন অ্যাবজর্ব করে থাকে, dose absorb করে থাকে, then that 10 gray will be equivalently distributed or uniformly distributed throughout the whole mass of the organ. For example, if the organ is 1 kg, তাহলে পুরো 1 kg তে uniformly distributed থাকবে। বাট এটা হচ্ছে যদি তুমি সেলুলার অর সাবসেলুলার লেভেলে দেখো, সেক্ষেত্রে হচ্ছে it does not apply, কারণ তখন হতেছে বায়োলজিক্যাল এফেক্টটা কিসের সাথে প্রপোর্শনাল? সেলুলার লেভেলে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল এফেক্ট ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য নাম্বার অ্যান্ড টাইপ অফ ইন্ট্রামলিকুলার বন্ডস দ্যাট আর ব্রোকেন। ঠিক আছে, so at cellular level it is not proportional to the concentration of absorbed dose, but it is proportional to the number and type of intramolecular bonds that are being broken. So cellular level আমরা বলতে পারি যে absorbed dose টা হইতেছে number of bonds being broken এর সাথে proportional. Then there is an example, and then we go on to external exposure. So exposure, we said we will see two units, and এই ইউনিটগুলোকে হচ্ছে radiometric unit বলা হয়. So the two units are, one of them is X unit and the other one is Rontgen. আচ্ছা, সো এখানে ফার্স্টে যে কথাটা বলছে এটা আমি শুরুতেই বলছিলাম এতটুকুতে, যে অ্যাবজর্ব ডোজ আর এক্সটার্নাল রেডিয়েশনের সাথে সম্পর্কটা কি। when you are exposed to a radiation, ওই রেডিয়েশন থেকে কতটুকু ডোজ তোমার টিস্যু আর অর্গান অ্যাবজর্ব করবে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন আ ফিউ ফ্যাক্টরস। ফার্স্ট ফ্যাক্টরটা হচ্ছে এটা, that depends on the type and energy of the exposure or the exposed radiation. Huh? Then the second factor is depth within the organism at which the exposure is occurring or the absorbed or the dose is being absorbed. ঠিক আছে, এক্সপোজার থেকে এক্সপোজার যে হচ্ছে ওটার কতটুকু ডেপথে যে অ্যাবজর্বটা তুমি কাউন্ট করতেছো। And then elementary constitution of the tissue or the organ, basically the absorbing medium, ওটার কনস্টিটিউশনটা কীরকম। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে টাইপ, এনার্জি, ডেপথ আর কনস্টিটিউশন, চারটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে তোমার কতটুকু ডোজ অ্যাবজর্বড হবে। সো ফর এক্সাম্পল, যদি সেম অ্যামাউন্ট অফ রেডিয়েশন এক্সপোজ করা হয় টু আ বোন অ্যান্ড টু সফট টিস্যু, তাহলে দেখা যাবে যে ওই এক্সপোজার থেকে বোনটা হচ্ছে বেশি ডোজ অ্যাবজর্ব করতেছে দেন দ্য সফট টিস্যু. So basically, if there is a higher atomic numbered element in the organ or bone or tissue or whatever, then it will absorb a higher amount of dose. আচ্ছা,
সো এক্সপোজার ইউনিট হচ্ছে রেডিওমেট্রিক ইউনিট, এটা ফার্স্টেই বললাম, রাদার দ্যান ডোজিমেট্রিক ইউনিট। অ্যাবজর্ব ডোজের ইউনিটগুলো ছিল ডোজিমেট্রিক ইউনিটস। দেন যেটা বলছে, if we know the energy of the x-rays or the exposure radiation, then the composition of the irradiated medium এখানে কি, যেটা হচ্ছে রেডিয়েশনটা অ্যাবজর্ব করতেছে। তাহলে এই দুটো জিনিস জানলে we can calculate the absorbed dose in any part of the irradiated medium, ঠিক আছে? So we need to know these factors. So the first exposure unit we will look into is the x unit. So x unit is basically এখানে যেটা দেওয়া আছে equal to 1 coulomb per kilogram of air. So এখানে যেটা বলা আছে, it basically means one exposure unit means যে যতটুকু exposure হইলে তোমার 1 কেজি এয়ারে 1 coulomb of charge produce হবে, সেটাকে আমরা 1x unit বলতেছি। সো একটা এয়ারকে যদি তুমি একটা রেডিয়েশন এক্সপোজ করো, দেন ওই রেডিয়েশনটা 1 coulomb of, যতটুকু রেডিয়েশন হলে 1 coulomb of charge প্রডিউস হবে 1 কেজি এয়ার, দ্যাটস 1x unit. Okay, this was the first unit for radiation exposure, and this is basically used for in terms of x-rays or gamma rays. So x-ray or gamma ray তে exposed করলে we use this unit. Also আরেকটা factor হচ্ছে ওই x-ray আর gamma ray energy হচ্ছে that can the quantum energy of those things cannot exceed 3 MeV, ঠিক আছে? Then here we have related our exposure unit to the absorbed dose unit. So এই রিলেশনটা বের করার জন্য we just said that 1x unit হচ্ছে 1 coulomb per kilogram of air, right? This was the unit. Now in order to convert it to gray, we need to convert it to what? Gray ছিল কি? joule per kg তে convert করতে হবে আমাদের। So basically এখানে একটা factor জানা লাগে এটা জানার জন্য, that is this 33 eV per ion. So I guess we have seen this in a previous chapter as well. So এটা হচ্ছে average energy dissipated in the production of a single ion pair in air is 34 eV. So air এর মধ্যে single ion pair produce করার জন্য we need 34 eV of energy. So that's 34 eV per ion, ঠিক আছে? So if you multiply, আচ্ছা 1 coulomb per kg, এখন এটাকে হচ্ছে আমাদের joule per kg তে convert করতে হবে। So first we have to find something in terms of energy. So 1 coulomb এ হইতেছে একটা আয়নের সরি একটা আয়নে হচ্ছে 1.6 times 10 to the power minus 19 coulomb of charge থাকে, right? And also একটা আয়ন প্রডিউস করতে we need 34 eV of energy. So এই দুইটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে we can take the coulomb into an energy unit, and then EV কে হচ্ছে joule এ convert করা হয়েছে by multiplying it 1.6 multiplying it with 1.6 times to the power minus 19 joule per EV. So if you do this, then we can see যে সব units কাটাকাটি যে coulomb coulomb কাটাকাটি, ion ion কাটাকাটি, EV EV কাটাকাটি. So we're left with joule per unit kg, which is what we want, right? To relate the x unit to gray. So that's how we get, এখানে আবার 1 gray per joule per kg এটা লিখছে, gray আর joule per kg টা direct লিখে দিছে. So that's how we get 34 gray in air. So 1 x unit in air is equivalent to 34 gray in air. So the other thing that is mentioned here is that the x unit that we're talking about, it is not a function of time. So it is not correlated with time in any way, because it is a time integrated unit. Time integrated measure of exposure. আর যদি টাইমের সাপেক্ষে এক্সপোজার কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা জানতে চাই আমরা, then which is the strength of an X-ray or gamma ray field, then that is basically expressed as exposure rate, ঠিক আছে? That is expressed as exposure per unit time. So that should be coulomb per kg per hour. So coulomb per kg is the unit of exposure, and then per hour because we want to know the rate. Then the next unit for exposure is Roentgen. So Roentgen is the SI unit, before the SI unit.
সো রঞ্জন হচ্ছে এসআই সিস্টেম ইন্ট্রোডাকশনের আগে আমরা ইউজ করতাম, আর দিস থিং ওয়াজ দি এসআই ইউনিট আই গেস, দ্য এক্স ইউনিট। সো রঞ্জন জিনিসটা কি? রঞ্জন হচ্ছে এখানে স্ট্যাট কুলম্বের সাপেক্ষে ডিফাইন করা। সো পার সেন্টিমিটার এয়ারে হচ্ছে 1 স্ট্যাট কুলম্ব অফ চার্জ প্রডিউস করতে যতটুকু এক্সপোজার লাগে সেটাকে আমরা 1 রঞ্জন অফ এক্সপোজার বলি, হিসেবে ডিফাইন করি। ওকে, এখন হোয়াট ইজ 1 স্ট্যাট কুলম্ব? 1 স্ট্যাট কুলম্ব ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 3 টাইমস 10⁻⁹ কুলম্ব অফ চার্জ। So that is the definition of this unit called Ronjan. Now Ronjan is being correlated to rad here. So in previous part we had correlated X unit to gray. Now we're trying to correlate Ronjan to rad. সো এটার জন্য হচ্ছে উই হ্যাভ টু নো যে একটা আয়ন কতটুকু চার্জ ক্যারি করে। সো এখানে দেওয়া আছে 1 ion carries a charge of 4.8 times 10⁻⁻10 stat coulomb. So if you put all the units accordingly, 1 Ronjan is equal to what? 1 stat coulomb per cm cube of air. So we need to convert it to rad. Rad কি ছিল? erg per unit gram. So এটাকে হচ্ছে erg per unit gram এ কনভার্ট করতে হবে। So 1 centimeter cube of air at STP is basically equivalent to what? 1.29 times 10 to the power minus 3 gram. ঠিক আছে, এখানে এই জিনিসটা হবে না, এটা আবার লিখছে, এটা রিডান্ডেন্সি বিকজ দিস থিং ইজ অলরেডি রিটেন হিয়ার। সো এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে গ্রামে কনভার্ট করলাম সিএম কিউব অফ এয়ারকে। অ্যান্ড দেন দ্য নেক্সট থিং উই নিড ইজ আর্গ উপরে, রাইট? সো আর্গ হতেছে এনার্জি ইউনিট, তো আমাদের এনার্জি ইউনিট লাগবে। আমরা এখানে একটু আগে বলছি যে একটা আয়ন, 1 ion has 4.8 times 10⁻⁻10 স্ট্যাট কুলম্ব অফ চার্জ। সো এখানে এটা যদি আমরা লিখি তাহলে এই স্ট্যাট কুলম আর এই স্ট্যাট কুলম হচ্ছে কাটাকাটি চলে যাবে, দেন উই উইল হ্যাভ 1 ion। দেন আগের পার্ট থেকে আমরা জানি একটা আয়ন প্রডিউস করতে উই নিড 34 ইভি অফ এনার্জি, সো 34 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে। দেন এখানে হচ্ছে আয়ন আয়ন কাটাকাটি চলে গেল, এখন হচ্ছে 34 ইভিকে জুলে কনভার্ট আর আর্গে কনভার্ট করতে হবে, এখানে জুলে না করে ডিরেক্ট আর্গে করে দিছে। সো 1.6 টাইমস 10⁻⁻12 আর্গ হচ্ছে 1 ইভিতে। সো এটা যদি লিখি তাহলে ইভি আর ইভি কাটাকাটি চলে যায়। And then 1 rad is 100 erg per gram. So erg কাটাকাটি চলে গেল, and then there was a gram here, এই গ্রাম আর গ্রাম কাটাকাটি চলে গেল, and yeah, centimeterও কাটাকাটি চলে গেছে। Now we're just left with rad, the unit that we want, right? Okay, it looks very messy. সো হ্যাঁ, এটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে 1 Ronjan is equal to 0.877 rad in air. আচ্ছা, সো অ্যাগেন এক্স রে অ্যান্ড গামা রে ফিল্ড স্ট্রেংথ যেটা, সেটা কিসে মেজার করা হয়? সেটা মেজার করা হয় অ্যাজ রঞ্জেন্স পার মিনিট অর মিলি রঞ্জেন্স পার আওয়ার, বিকজ এক্সপোজার রেট একটু আগে বোধহয় বলা হয়েছিল যে এখানে বলা হয়েছিল কুলম্ব পার কেজি পার আওয়ার, বাট ইউজুয়ালি হচ্ছে যখন গামারে এক্স রে আর গামারে ফিল্ড স্ট্রেংথ মেজার করা হয় তখন রঞ্জেন পার মিনিট ইউজ করা হয় অর মিলি রঞ্জেন পার আওয়ার ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ওকে। সো সিমিলারলি if you do it the other way, then you can basically we have correlated 1x with gray and Ronjan with rad, আর আগে হচ্ছে আমরা rad আর gray এর মধ্যে correlation দেখছিলাম। So if you put these all of these together, then you can correlate 1x unit with Ronjan. So 1x unit will be equal to 3881 Ronjan, and then vice versa is written in the next line. আচ্ছা,
Then we have two types of exposure measurement instruments. একটা হচ্ছে এয়ার ওয়াল চেম্বার, আর একটা হচ্ছে ফ্রি এয়ার চেম্বার। সো ফ্রি এয়ার চেম্বার হচ্ছে আমরা আগেও দেখছি এমন একটা স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ টার্গেট থেকে হচ্ছে এখান দিয়ে আমাদের এক্স রেটা ঢুকতেছে চেম্বারের ভিতরে। Then we have this one certain volume that we are interested in. So এই ভলিউমের মধ্যে কতটুকু চার্জ প্রডিউসড হতেছে আমরা সেটা মেজার করতে চাই। So if you know this length and this width, তাহলে you can calculate the volume of this area, right? And then you will have uh, an anode and a cathode in opposite directions to this volume, হ্যাঁ। আর এখানে যে চার্জগুলো প্রডিউস হবে ওই চার্জগুলো হতেছে অ্যানোড আর ক্যাথোডের মধ্যে কানেক্টেড হবে। কালেক্টেড হওয়ার পর এখানে এক্সটার্নাল যে সার্কিটটা সেই সার্কিটের মধ্যে একটা ইলেকট্রিসিটি প্রডিউসড হবে। সো দিস ইলেকট্রিসিটি অর পালস উইল বি proportional to the amount of radiation produced in this volume of air, in this volume of air. সো ওইখান থেকে হচ্ছে আমরা এক্সপোজারের ইউনিট বের করতে পারি, এক্সপোজার মেজার করতে পারি। And then if we do it over a certain time period, then we can measure exposure rate as well, right? So এটাই এখানে ডিসক্রাইব করা আছে এই জায়গাটায়। The X-ray beam is entering through a portal, right? And then it interacts with the cylindrical column of air defined by the entry port diagram. So এই পার্টের এয়ারের সাথে ইন্টারাক্ট করে diaphragm, আচ্ছা। Then যেটা বলছে, all of the ions resulting from interactions between X-rays and the volume of air in ABCD. So between X-rays and this volume of air, again, this is the volume we're interested in. All of these ions are collected by the plates, causing current to flow in the external circuit. Most of these collected ions are those produced as the primary ionizing particle lose their energy by ionizing interaction as they pass through the air. So আয়নগুলো কোত্থেকে প্রডিউস হচ্ছে? প্রাইমারি আয়নাইজিং পার্টিকেলের থেকে প্রডিউস হচ্ছে। আচ্ছা, প্রাইমারি আয়নাইজিং পার্টিকেলগুলো কোনগুলো? সেটা হচ্ছে ফার্স্ট যে আয়নাইজিং পার্টিকেলগুলো প্রডিউস হতেছে বাই ইন্টারাকশন উইথ দ্য এক্স রে অর দ্য গামা রে। সো এখানে লেখা আছে দ্য প্রাইমারি আয়নাইজিং পার্টিকলস আর দ্য Compton electrons and the photoelectrons resulting from the interaction of X-rays with the air, ঠিক আছে। And then there is a guard ring G, যে এই দুইটা, এটাকে হচ্ছে আমরা guard ring বলতেছি। So guard ring, and then there is a guard wire as well. This wire and this wire W. So guard ring or guard wire gular function ki? They help to keep these electric field lines straight and perpendicular to the plates. So electric field line গুলো যাতে straight আর perpendicular to the plate এর সাথে থাকে, ওটা ensure করতে we have the guard rings and the wires. Okay, the next part is what I said before. Number of ions collected because of X-ray interaction is calculated from the current flow and the exposure rate is then computed. So current flow এর সাথে হচ্ছে number of ion produced proportional, so এটা থেকে হচ্ছে আমরা number of ions বের করতে পারি, and then over a time যদি আমরা measure করি then we can calculate the exposure rate, ঠিক আছে। So there is this thing called electronic equilibrium here. So electronic equilibrium জিনিসটা কি? যদি আমাদের যেই ভলিউমে আমরা ইন্টারেস্টেড, এই ভলিউম, if for per amount একটা ইলেকট্রন যদি এখানে ঢুকে বাইরে থেকে, and then ওই ইলেকট্রনের অপোজিট যদি আবার একটা ইলেকট্রন বেরও হয়ে যায় at the same time, then we say that এই জায়গাটা ইলেকট্রনিক ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করতে পারছে, ঠিক আছে। So এটা কি মিন করতেছে? As many electrons from interaction elsewhere in the X-ray beam enter the sensitive volume as leave it. So sensitive volume এ যতগুলো ইলেকট্রন লিভ করতেছে, same amount of electron অন্য জায়গা থেকে এসে এন্টারও করতেছে। So this condition is known as electronic equilibrium. হ্যাঁ, so when electronic equilibrium is attained, an electron of equal energy enters into the sensitive volume for every electron that leaves it. তো যতগুলো ঢুকতেছে ততগুলোই বের হয়ে যাচ্ছে।
Okay, because we have seen this in detail before, let's go to the next one, which we have also seen. এখানে হচ্ছে একটা অ্যানোড থাকে, সিলিন্ড্রিক্যাল, এটার সাথে কানেক্টেড অ্যানোড থাকবে, অ্যান্ড দেন চারপাশে হতেছে, এটা হতেছে কন্ডাক্টিং প্লাস্টিক থাকবে। So it's a bit weird, but yeah, it is made of plastic that can conduct. And এটা হচ্ছে দেখতেছো তুমি এটার সাথেই কানেক্টেড, বাট দিস থিং ইজ অ্যান ইনসুলেটর, সো ইটস হাই কোয়ালিটি ইনসুলেটর, যাতে হচ্ছে অ্যানোড আর ক্যাথোডের মাঝে শর্ট সার্কিট না হয়। সো এখানেও সেম প্রিন্সিপাল, চার্জিং ডায়াফ্রাম, এখানে হচ্ছে এক্সপোজার হবে রেডিয়েশনে, এই ভিতরের ভলিউমে হচ্ছে রেডিয়েশন এক্সপোজার হবে। হ্যাঁ, radiation exposure হলে they will produce ions inside this volume, and those ions will dissipate in the anode region, and it will decrease the potential of the anode. So anode potential decrease করলে there will be an equivalent decrease in the pulse detected, or the charge, or the current measure, right? So basically এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা কিভাবে বানাতে পারি, we can compress the air around a measuring cavity and then create this type of instrument, and these type of instruments are called air wall chamber. ঠিক আছে? আচ্ছা, so we have an outer cylindrical wall that is made of electrically conducting plastic, and then ওই outer cylindrical wall এর সাথে হচ্ছে কোঅ্যাক্সিয়ালি একটা সেন্টার ওয়্যার থাকে, যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যানোড। সো কোঅ্যাক্সিয়াল উইথ দ্য আউটার ওয়াল, বাট সেপারেটেড ফ্রম ইট বাই আ ভেরি হাই কোয়ালিটি ইনসুলেটর ইজ আ সেন্ট্রাল ওয়্যার। সো সেন্ট্রাল ওয়্যার অর সেন্ট্রাল ইলেকট্রোডটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ওয়াল। দেন বলছে যখন when the wall is exposed to radiation, discharges the condenser, thereby decreasing the potential. Acha. When the wall is exposed to X-ray or gamma radiation, it produces ionization, right? It produces ionization, which then discharges the condenser, thereby decreasing the potential of the anode. যেটা বললাম অ্যানোডের হচ্ছে potential কমে যায়। তো the decrease in anode voltage is directly proportional to the ionization produced in the cavity. So অ্যানোডের ভোল্টেজ যতটুকু কমলো ওটার সাথে হইতেছে uh, it is proportional to the amount of ionization produced inside this cavity. ঠিক আছে? So which in turn is proportional to the radiation exposure, and that is how we can measure radiation exposure from this device called pocket ionization chamber or air wall chamber. So it has two names, pocket ionization chamber or air wall chamber. So that was basically it from the exposure units, absorbed dose unit, and the exposure measuring devices.